Good afternoon. You're watching India Today. I'm joining you live from Chennai, getting you all the big political updates coming in from the state of Tamil Nadu as well as Kerala. Let's start off with poll-bound Kerala because my colleague Gopikrishnan Unithan has scooped an exclusive interview with Chief Minister Pinarayi Vijayan as he hits the campaign trail. And he's spoken on a slew of issues, be it on the corruption charges against him and his government, particularly the gold smuggling scam, and a series of other issues, how he considers the LDF's chances against the likes of the UDF, the Congress, or for that matter, the BJP. Here's an exclusive conversation first. As we get into the election, there is a lot of political debates happening. There are allegations of corruptions which are raised by the opposition. There are central agencies which are probing many of the officials who are from the government and also links with the party. So how does you as a Chief Minister see these developments and allegations? ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള സാരമായ ഒരു അലിഗേഷനും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത്. ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള എലിഗേഷൻ ഉയർത്താനുള്ള സാധാരണഗതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ ആകെ പരിശോധിച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എലിഗേഷനും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല. അതിനെന്താ കാരണം? അതിന് കാരണം കേരളത്തിൽ അഴിമതി ഇല്ലാത്തൊരു ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അഴിമതിരഹിതമായ ഭരണം. അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം തന്നെ അഴിമതി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ വേറൊന്നും പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് പറയാൻ നോക്കുക. അത് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ അതൊന്നും മുഖവിലക്കെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇതെല്ലാം തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു സംശയവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്ല. അപ്പോഴാണ് കേരളതല യോജിപ്പ് കോൺഗ്രസ്, UDF, BJP തമ്മിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി BJP ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഫലമായി കേന്ദ്ര ഏജൻസി അങ്ങനെ ഇടപെടുന്ന സ്ഥിതി വന്നിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഏജൻസി എപ്പോഴും നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ്. എല്ലാ ഏജൻസികളും നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യപ്പെട്ടവരാണ്. നിയമവിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിയമവാഴ്ച അവസാനിക്കാത്തൊരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. ഇപ്പോഴും നിയമവാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള സ്വാഭാവികമായ ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കും. ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നേരിടേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്ന് അങ്ങനെ വിരട്ടി കാര്യങ്ങൾ നേടിക്കളയാമെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വ്യാമോഹിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതിനെ ആ നിലക്ക് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. തെറ്റായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കെതിരെയാണ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റ് ആരോപിച്ച് നടപടിക്ക് പുറപ്പെട്ടാൽ അത് നിയമപ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്നതാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു ആശങ്കയില്ല. ജനങ്ങൾ ഒട്ടും ഇതൊന്നും മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നുമില്ല. Now we are in the election campaign phase and there are many senior leaders from the BJP and the UDF who are campaigning in Kerala. Home Minister Amit Shah was here sharply criticizing you personally, your government, and also the UDF and the BJP are raising the Sabrimala issue. So is that in any manner a matter of concern for you as a Chief Minister? ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല നല്ലതുപോലെ ഉന്നയിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അവസാനം നേരത്തെയുള്ള നിലപാടിലൊരു ഇളവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ അവസാന വിധിക്ക് കാത്തു നിൽക്കുക. ആ അവസാന വിധി വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് സമീപനമെന്നത് നോക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അവസാന വിധി വരുന്ന സമയത്ത് പൊതുവായ നിലപാടിനെതിരെയുള്ളൊരു വിധിയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുമായും ചർച്ച ചെയ്ത് മാത്രമേ നിലപാടെടുക്കൂ എന്ന് LDF സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ജനങ്ങൾക്കാകെ ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതേ നിലപാടിലാണ് LDF നിൽക്കുന്നത്. I'm joined now by Gopikrishnan Unithan, who's joining us live from Thiruvananthapuram. He scooped that exclusive conversation with the Kerala Chief Minister. Gopi, good afternoon. You talk about the big headlines that really comes out
of the conversation that you had with the Kerala Chief Minister. The focus is on what he's really said about the gold smuggling scam and the allegations of corruption against him. He's outrightly dismissed it, saying it's a non-issue in this election. Well, absolutely, Akshita, because he spoke extensively about the charges of corruptions, and I specifically asked whether these allegations are a cause of concern for the party and on himself. He went on to say that these allegations does not have any legitimacy, is what he is saying, and he also said that if there is a corruption that is raised, then there are certain norms which should be followed to be even probe that thing. But according to Chief Minister Pinarayi Vijayan, these are not even allegations or charges of corruption, because there is no particular involvement to any of his men or party officials or government officials in these things, is what he is saying. And also he sharply criticized the central agencies and the BJP for actually trying to put pressure on the state government, trying to round the state government up from all possible corners. And he went on to say, I believe it's actually the first time he has went on to say that there will be judicial action against the central probe agencies. He was actually saying that for any agencies to function within the country or in the state, there must be a rule of law, or the law has to be followed. If any agency that does not follow that law, then there will be judicial intervention, is what Chief Minister has said. So certainly that will be a huge development as we get into the elections. We'll see how really that develops. For the moment, Gopi, thank you very much for joining us on the special broadcast. Jaya Death Row reignited. EPS's most direct attack on DMK. Blames Karunanidhi and Stalin for Amma's death. Stalin counters EPS. Dares Chief Minister to file a case. DMK versus AIADMK battle escalates. And let me get you now all the big updates coming in from where I am, from poll-bound Tamil Nadu. I'm coming to you live from Chennai, where the political circles are abuzz again over the demise of former Chief Minister Jayalalithaa. Why this time? Well, you've got a blame game that's kicked off after Chief Minister Edappadi Palaniswami, during the course of his campaigning, actually went on to blame the DMK for the death of the former Chief Minister. EPS had come out to blame Stalin and Karunanidhi, and that's why the DMK chief has hit back at EPS. Addressing a poll rally in Thiruvarur, Stalin slammed EPS for the accusation, asked why the ruling AIADMK took no action for 4 years if they had this kind of information. Stalin's also dared EPS to go ahead and file a case against him if he believes that he, as well as his father Karunanidhi, were responsible for Jayalalitha's death. To really refresh your memories, remember that EPS had accused both Karunanidhi and Stalin of pushing Jayalalithaa into a depression by falsely accusing her in a disproportionate assets case. According to him, it took a heavy toll on her health and ultimately led to her passing away. அது உண்மை என்று அவர் கருதுவார் என்று சொன்னால் 4 ஆண்டு காலம் நீங்க தான் ஆட்சியில் இருந்தீங்க. அப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? ஸ்டாலின் தான் காரணம்னா உரிய நடவடிக்கை மீது நீங்க எடுத்திருக்கணும்ல. இப்ப சொல்றேன், தைரியம் இருந்தா, தெம்பு இருந்தா, ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு ஸ்டாலின் தான் காரணம்னு வழக்கு போட்டு அதை சந்திப்பதற்கு நான் தயார். நீ தயாரா? நான் ரெடி. பழனிசாமியே, நீங்க ரெடியா? Jayalalitha's soul will punish them. The piercing declaration that has gone out from Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palaniswami. Over 4 years after Amma's death, a tragedy still under investigation, the poll-bound state's title defender has blamed the Karunanidhi family for their arch-rival's demise. If you're wondering what the connection is, this is what EPS had to say. சிறந்த ஆட்சி இன்றைக்கு தமிழகத்திலே கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர் மீது வீண் பழி சுமத்தி இன்றைக்கு நீதிமன்றத்திலே நிரபராதி என்று வெளியில் வந்த பிறகும் மீண்டும் மேல்முறையிட்டு அவருக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி அவர்கள் இன்றைக்கு உரிய முறையிலே சிகிச்சை பெற முடியாத சூழ்நிலை அவர்கள் துரதிர்ஷ்டவசமாக மண்ணிலே இருந்து மறைந்திருக்கின்றார்கள். And just to reinforce the image, he said it again. மண்ணிலே இருந்து மறைவதற்கு காரணம் திராவிட முன்னேற்ற கழக
தலைவர் கருணாநிதி அவர்களும் ஸ்டாலின் அவர்களும் தான் என்பதை நாட்டு மக்கள் அறிவார்கள். The DMK has retorted with derision. The new attack is the latest in a spiraling crossfire that was detonated from India Today's Conclave South stage last week in Chennai, where temperatures were triggered by this challenge thrown down by the Chief Minister and the fiery retort 24 hours later from the same stage. ஒரு மேடை அமையுங்கள், நான் ஒரு மைக்கை பிடித்துக் கொள்கிறேன், நீங்கள் ஒரு மைக்கை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள், எந்த ஒரு துண்டுச்சீட்டும் இல்லாமல் மேடைகளை பேசுங்கள், எங்கள் மீது என்ன குற்றச்சாட்டு சொல்கிறீர்களோ அதற்கு தகுந்த பதிலை நாங்கள் சொல்கிறோம். என்னை அழைத்து விவாதிக்க தயாரா என்று கேட்பதை விட தமிழ்நாட்டிற்கு தலைகுனிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இந்தியா டுடே வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பத்திரிகையில் ஏன் தமிழ்நாடு இடம்பெறவில்லை என்று இந்தியா டுடேயோடு நீங்கள் டிபேட்டிலே கலந்து கொண்டிருந்த போது விவாதித்திருக்க வேண்டும். அந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்டிருந்தால் உள்ளபடியே நான் பாராட்டியிருப்பேன். Jayalalitha's death has been a running feud in the poll-bound state, with the tug of war now reaching an angry peak. Stalin promised to deliver the truth on Amma's death if voted to power, a significant gesture in this ongoing tussle over her legacy. While this latest flashpoint shows that there is a power void post-Jayalalitha era, it also confirms that her towering shadow still looms across Tamil Nadu's state of war. With camera person Divyan, Pramod Madhav for India Today. Now, in the last few days, we've been seeing every party coming out with their poll promises, their manifestos and their vision documents. Let me just compare the three that are out, AIADMK, DMK and the Congress. Starting off with what the AIADMK has promised. The most controversial point is that on CAA. They're saying that they will request the CAA, they'll request the centre to drop CAA, something that their ally BJP is striking a completely different note on. The AIADMK manifesto also speaks about a reduction in fuel prices. It says that 6 free gas cylinders will be given to every single household. Now, the AIADMK has also promised a government job to at least one member in a household. They've also spoken about increasing maternity leave now to 1 year. As far as students are concerned, the AIADMK has promised to waive off student loans and also free 2G data for college students. So those are some of the highlights of what the AIADMK's manifesto is like. Let's compare that to what the DMK has promised. They put out a vision document where they've spoken about abolishing NEET, which has been an issue, a big political flashpoint here in Tamil Nadu. So they're saying that they bring a law to abolish NEET. They've also spoken, similar to the AIADMK, about a reduction in fuel prices, reduction of petrol prices by 5 rupees and diesel by 4 rupees. As far as gas cylinders are concerned, they're not promising free cylinders. They're talking of a subsidy of 100 rupees. 75% job quota for residents of Tamil Nadu is another promise the DMK has made. They've also set up an ambitious promise of 10 lakh jobs being generated every single year. As far as students are concerned, they've said that free computer tablets with data card will be provided for students, and they've also said free local public transport will be given for women, much like what the AAP government had promised. Let's take you through the Congress manifesto, which was released just about an hour ago. It's similar to what the DMK has promised, particularly on the issue of NEET. While the DMK said that they bring a law to abolish NEET, Congress has said that measures will be taken to scrap NEET as much as possible. They've spoken about tax exemption for startup MSMEs for at least 5 years. The issue of farm laws has been touched upon by the Congress. They're saying that there will be state laws, farmer-centric ones, which will replace the reforms from the centre. They've spoken about home delivery of ration for elderly and retired people, and also a special law to protect intercaste couples from honour killings, considering that's been an issue that's rocked Tamil Nadu in the last few months. They've also said that free civil services training will be provided to 500 top students.
And we've got a quick breaking update also coming in. Soon after Sashikala's big move of deciding to get out of politics, TTV Dinakaran seems to have decided to stop his bid to get back into the AIADMK. He's withdrawn his decision and he's withdrawn his petition that was filed in the court, saying that he is now part of the M Karunanidhi Munnetra Kazhagam and hence will no longer challenge the decision that was taken earlier by the AIADMK to remove him. TTV Dinakaran had filed a petition in 2017 after the AIADMK General Council removed him and his aunt VK Sashikala from the party. Dinakaran has now gone ahead and informed the court that he's withdrawing the petition because he started his own party, referring to the AMMK. This will be a big boost for the AIADMK, who were worried that this could lead to legal problems for them. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.